Good afternoon, dignitaries, my esteemed colleagues, and dear students. Today we have gathered here to listen to a legendary actor. Before a formal introduction of him, let us watch a short clip of some of his unforgettable performances on screen. तुम चिंता मत करो, वहां का डीएसपी भूरेलाल मेरा आदमी है, वेरी एफिशिएंट, सबको मिलाकर चलता है। तुम बस रिलैक्स करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो, मैं यहीं से सेटल कर दूंगा। सन्यासियों से भय कैसा? मैं तो अपने भक्तों का भय दूर करता हूं। आश्चर्य हो रहा है ना? होना ही चाहिए। इतना शक्तिशाली पुरुष इस घर की सीढ़ियां चढ़कर स्वयं आया है। क्यों? क्योंकि तू फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ने से डरता है। र और स यानी सत्या देवी, वो औरत। वो औरत नहीं, देवी का रूप है। उसकी कुंडली में त्रिमूर्ति का निशान है, जो तुम्हारे लिए विनाश का कारण हो सकता है। तो क्या सोचता है? मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो। नहीं महाराज, मुझे पता है आपको दम लेने की भी छुट्टी नहीं, पर आपके बिना मेरी बिटिया की सगाई भी तो पक्की नहीं हो सकती। देख उधर झाड़ू पड़ी है, हाँ महाराज। उसे ले ले और बरामदे की सफाई कर दे। जी महाराज। Ladies and gentlemen, please put your hands together once again to welcome Padma Shri Dr. Mohan Agashe, sir. We are really privileged and honored to have you with us today, sir. Now, I would humbly request Mohan Agashe, sir ji, our VC, Professor Dr. Shonku Bose, sir, and our Dean ma'am to come and what are the plan to start the program. And we also call all other dignitaries, our respected colleagues, to come forward. Thank you, sir. Thank you, madam. And though a legend like Mohan Agashe, sir, doesn't need any introduction, but especially for our students, we have a formal introduction. Let me have a formal introduction of sir. Dr. Mohan Agashe is known more as a distinguished theatre and film personality, but many might not know that he is an eminent psychiatrist who was instrumental in establishing the Maharashtra Institute of Mental Health in 1991 and headed the 5-year study on the trauma of the 1993 Latur earthquake
initiated by the Indian Council of Medical Research. Dr. Agashe's journey into the world of acting began during his college days at BJ Medical College in Pune. He was conferred upon the prestigious Sahitya Akademi Award for his contribution in the field of drama. Dr. Agashe's versatility as an actor allowed him to play different characters in both mainstream and parallel cinemas. He has worked with filmmakers like Satyajit Ray, Shyam Benegal, Govind Nihalni, and Prakash Mehra, among others. His filmography includes Manthan, Akrosh, Sadgati, The Perfect Murder, Mississippi Masala, Ganga Jal, Rang De Basanti, and many more. He is even closer to the heart of the Bengali audience since when he starred in a number of Feluda movies and TV series. Perhaps, if I'm not wrong, he is the only actor to play the roles of both Jotayu and Maganlal Meghraj with equal elan. Can we have another round of applause? Huge round of applause. Thank you. Now, I would like to call upon our Honorable VC Sir, Professor Dr. Shanku Bose, to give the welcome address. Sir. Good afternoon. Good afternoon, our honorable guest, Dr. Mohan Agashe, our colleagues, faculties, deans, and students. Sir, it is our privilege and honor to welcome you in Sister Nivedita University's campus. So I think my colleague just given an introduction about you. So it is really, really an honor to have you here, and never thought that we'll interact with you face to face, because we are always seeing you in the movie. And so again, once again, it's a very sensitive thing. And so while I was just reading your biography in the Wikipedia, I saw that you are a very lucky person, because you born in 1947 and 23rd July, and within 3 weeks, India got free out of British. So that's why, so great gratitude to your parents. I'm sure that your parents brought the lucky star in the earth. And along with that, you made a difference in your life. So how many people can think that, and those days, you being a doctor, you not only the MBBS, then MD, then mental health and all, and having expertise in mental health, and then becoming a celebrity actors in cinema. It's a really rare earth combination, so you are one of them, so you are really special. And the topic today, I think Professor Minal Parekh has chosen as a really right thing, because the theater has a whole lot of influence in cinema. And probably theater started first, then cinema came later. And to me, theater has, like, if I draw an analogy, it is kind of a life. So life is a one life. There's no chance for dress rehearsal. So whatever you do, it is done on the same thing in the theater. There's no opportunity for corrections. I believe the people who are excellent in theater, they have to be bound to be in excellence in cinema. So that's why there's a great role here. So I'm looking forward to have your wonderful life experience sharing and enlightening this topic. Thank you, sir. Once again, thank you. VC sir, I would like to request you to stay on stage to felicitate Dr. Agashe. And I would also like to call Dr. Minal Parekh to come on stage and to felicitate Dr. Mohan Agashe, sir. Sir, please.
Sir, I'd request Dr. Minal Parekh ma'am to felicitate our Vice Chancellor, Dr. Shonku Bose, sir. Sir, can you please come on stage? Sir, this is just to honor you, sir. Thank you, sir. Now, the part of the program for which we are eagerly waiting, we will be having a chat session with Dr. Mohan Agashe, sir, with him, Dr. Minal Parekh, ma'am, who will have a conversation on the subject role of theatre in cinema. Hello. All are settled. Am I audible? So, very good afternoon to everyone. I was sharing with sir that when I was talking to him that when I was in Symbiosis and I was doing my master's course, at that time sir was the Director General of FTII, and at that time half of my studies were actually in FTII, and I just used to go to Symbiosis to show my face. So I've learned a lot in FTII. I used to have my food in FTII canteen, stay free in hostel. And we used to see sirs, having his evening walks. I have those memories. So, sir, since you're short on time, sir, do you think since these students are interested in performing arts, drama, what is acting to you? Is it just because that is what everybody wants to become now, an actor, but the discipline behind it, the study behind it, the art behind it. Sir, if you could share your experience and give them your views that what actually theatre is and then how you develop that into becoming a major part of cinema. Thank you very much. I love to meet students. I'll tell you why. You are my connection with present times. I have already become past. As you become old, gradually you become past. And as you grow young, you are the present. Right? Or not right? Good. Now, another important thing is during my time, barring National School of Drama, there was no training in theatre as such. So you had to learn on the job. So I have learned on the job. But what was definitely there was there were always amateur theatre groups. See, there are three types of theatre groups. One is amateur, other one is professional, and third one is commercial. Yeah? Now I'll tell you gradually progress, how things happen.
See, in our school days, we have curricular subjects which don't help us at all in life. And there are so-called extracurricular activities. Yeah? All things which we do with our sensory apparatus, eyes, ears, tongue, nose, touch, these are all called extracurricular, which are so important in life, right? And all curricular subjects are only dependent on your thinking brain, not your sensitive brain. Now, what is interesting for you, and I think probably you can take a play. Recently, I can't say a friend of mine, junior friend of mine, who was also in medical college, but 19 years after I passed, he came and eventually became a wonderful playwright. His most recent play is called Ye Jo Public Hai. And what is interesting about that play, there are only two characters, living characters. When the stage opens, you see one character sitting on the ladder, on the top of the ladder, and the other character on the acting area, talking to the audience. Now you know when the character on the stage is talking to you, he wants to do something and he has taken a decision and he wants to take your opinion, whether he is correct or not. So all the audience, they have these rackets with a red ball and a green ball. Yeah? So when he talks, then he asks, do you agree with me? And then everybody has to raise the table tennis bat on which ground. So depending upon whether there is a green signal or the red signal, the top person also tries. I think what he is talking is all stupid. You know, he doesn't know what it all involves. So in short, the person sitting on the ladder is the left side of the brain. Yeah? Where thinking brain is called. And the person talking to the ground is the right side of the brain. Right? And they generally have constant conflict with each other. Have you experienced that? So what comes from within and you want to do, generally your thinking brain stops. Are you stupid? Don't do that. Kind of a thing. And this play is called Ye Jo Public Hai. I think you should do that play to understand how the human mind works. So, acting came naturally to me because I realized very early in my life, I find it very difficult to learn from book. To learn from book, you have to be good in reading and convert what you read into experience. Yeah? But acting, you experience first and then convert it into words. Right? And so, right from childhood, I have been acting. And thanks to some of the teachers who did theater in school, not theater in cinema, but theater in school. And they generally figured out who is good. So one day, my teacher came to my house and I got scared. Teacher coming to the house is not a very good sign. So I was standing in the window of my house and I saw the teacher where students were afraid of. Because you come 3 minutes late to the school, he used to hit with the duster on the back of your. So his reputation in the school was very strict
and everybody wanted to avoid him. So as I was standing in the window, I saw this teacher walking in my lane. So I didn't want to be seen. So behind the curtain, like this, I gradually started following him where he was going. And to my surprise, he entered the gate of my house. In Marathi, it is called Pachavar Dharan Basle. I was so scared that I hope I didn't pee. And then he came right and banged on the door of my house. So my father received him, and then I don't know what he was going to do. But surprisingly enough, he had come to take permission, not only permission, to give instruction to my father that please send your son in the evening to rehearse for a play which we are doing on the centenary year of Rabindranath Tagore. And the play was called Dagghar. I don't know, you must be knowing this play. And I was invited to act in that play at the instructions of my teacher. Now, how lucky I was. You see? So I was given a kind of license to kill in 5th standard itself, right? So I started acting right in school, and to realize that. And how should I say? Our entire formal education is dominated by our cognitive brain. You know this term cognitive? That is thinking brain, right? And so formal education doesn't teach us to develop any sensitivity. It teaches us only to think. And thinking is very bad for performance. If you keep on thinking, you can't perform. So while performing, the first prerequisite of any performance, whether it's cooking, acting in a play, running, you know what is the first requisite? Stop thinking. You have to surrender your intelligence. If while performing you're thinking, your performance is hampered. So you ask a woman who has developed, who now knows how to cook. She is the one who at the time of marriage didn't know cooking at all. Or any of you, how many of you, there are so many women here, you know. So how many of you try to cook? How many of you have tried to make a chapati? So all of you are experienced. Can you remember your first time you are trying to make chapati, which never became round, you know? So generally, you have this, what is it called? In Marathi it is called Polpat. Part. So it is like this. If you remove the leg, this is the leg. And then there is a latna. First of all, you want to know how to prepare maida. So, that itself is difficult. Really? कितना पानी डालना है नहीं डालना है How much time you have to spend actually making the right kind of dough? How much water to put? How much, how often to do that? And this is on the touch. Your intelligence has to travel all the way to come to your fingers.
to know whether it's correct. Consistency. Then you take a little bit of it, put it on your profile. Then you take it, and you are fully concentrated. Even then, the chapati doesn't become bad. So if anybody tries to tell, why, yeah, you get irritated. Stop talking. Don't distract me. Anger is a thing which you generally take out on someone else when you are angry with self. And you can't manage, you have to find an excuse. Why you came here? I'm doing chapati, can't you see that? Anybody who has made a round chapati in the first attempt, please raise your hand. You need psychiatrist. But eventually, if you keep on doing it every day, right, then you can do it around by talking to somebody else. Because the intelligence has traveled down to your fingers. You know how much pressure to be put, where it is going, where it is going. So you can see a beautiful girl while making around. Right? So, what the most important thing in theatre or in acting, I think this title is a bit wrong. It's not theatre in acting. It's acting in cinema and acting in theatre. The act is similar, but it has to be weighed differently in theatre and differently in cinema. Because for an actor, theatre is the medium. Film is not his medium. Because it doesn't matter. You must have spent a late night, huh? Or you are hungry. I start yawning when I am hungry. It's not you are allowed to yawn. That's not a problem. Don't worry. Right? So, what I tell you is, a performance in cinema of an actor is created by three people. The actor himself or herself, director and editor. Because there is no continuity of act. Unlike theatre. In theatre, once you go on the acting area, whatever the director might have told you for 1 month, what you do is important, and the director is achar manda. Right? But here, the director, he wants to take out your acting. And suppose he can't succeed. He said, doesn't matter. He takes a shot on you, but he will make it only your voice and his face to show reaction to what you are speaking. So that's what the difference is. And the editor also can cut. So for performance, the most important thing, any kind of performance, singing, dancing, is riyaz. You have to do it every day, and day after day, then you develop mastery of it. And you are allowed to make mistake, but there is a condition. You must make a new mistake, not the same mistake. Right? That's how it's performed. That is why performing art is not dependent on your thinking brain, but on your sensory brain. So, if you are doing painting, visually you have to decide, and you have to develop a coordination between what you see to put it on paper. So, like making a chapati, here you are drawing a line. And in how many lines
minimum lines, you can create an image. So anyway, sound, when you are singing, so now all of you, why are you hiding from me? I'm not able to see you. I need to see you, no? Without audience, you can't perform. Oh, if you have a problem sitting down, you can sit on the sofa. Or you want to run behind. Backbenchers. Suppose it's boring, then you can quietly leave. But I can tell you, you can leave from here also when it is boring. It doesn't matter. See, after all, you have your own biological needs. So it doesn't matter. Okay, so what I was telling is, when it comes to performance, the intelligence has to travel, and then psychomotor coordination is required. So whether it is singing, whether it's drawing, whether it's cooking, all these are performances. Now what was important I was coming to, which I forgot. What did I forget? Oh, how can you know when I haven't told you at all? I was telling you, we came because you're in mass communication. So we're going to talk about communication. First, even human beings did not have the language of word. Our ancient people, they didn't communicate with words. They communicated by sound, action, and acting. Yes? Earlier films, if you see, Charlie Chaplin film, where there was no word, but there was sound. Somebody makes a sound. You ask me something? Sound and image. The language of image. So, if the hero is in love with the heroine, he didn't have to go and tell, I am in love with you. The way he looked and way she reacted, you knew whether they were in love or not. Now we have lost that ability. In the new films, you go, I love you, I love you, I love you. Still, you know that he doesn't love you. Right? So when we were in oral communication, we had a multilingual communication. Right? So, how did the language of word came? As a necessity. When our thinking brain started developing, what we were before? Before we were monkey, So monkey also tells you. So language of word came when it was essential to communicate your thought. Thought can't be shared without language. Right? So came the spoken language. But spoken language had the advantage of having parents. And the parents were language of image and language of sound. How did you learn about alphabets? Yeah, there is a picture, then there is an alphabet written, and the teacher sounds M for mother,
Yeah? Beep a banana. So there was a sign of, there was a picture of banana, but you had only B in that. Right? No. So B, banana tla B. Like that we learn the language. But this intelligent man were too intelligent. Eventually, he threw away the picture, threw away the sound, and prepared a word from that. So I will tell you an interesting story. How did language develop? So, originally, when we learned the spoken language, if we were not able to communicate, or even today, in spoken language, we have two other facilities to communicate. Because when you want to communicate emotion, words are not adequate. Bhavana, emotion, is beyond words. Yes? Sometimes you are so angry that you can't even speak. So you only make sounds, right? But that sound communicates that you are disturbed. So the spoken word always has an advantage of having face. Listen now. Please. Please. So it always had image to support and sound to support. Can I tell you something? Don't tell them. Sound, very important, right? So it was a multilingual communication. So this very intelligent man was not happy with that. So he developed the technology, first technology. What is that technology? To write a word. Writing is the first technology developed by human beings, right? And once he developed the art of writing, there were manuscripts. Then came printing technology. So there were multiple copies. In the process, what happened? The word lost its mother and father. Mother was image, father was sound. And word became an orphan. Suddenly, without sound, without image. But the man who invented was too intelligent. So he told the lost word, "Main hoon na. I will look after you, I will take care of you, and I will build a wonderful place for you, which is called orphanage." And he put all these orphan words into that orphanage, which is called book. Yes? But he said, if you have to live in orphanage, you must obey certain rules. All the orphanages have rules, no? You should get up at 6, then say your prayers, then go and prepare yourself, then have breakfast, then you can. And what these rules are called? The grammar. So written language has to obey rules of grammar. Otherwise, it is called incoherent, irrelevant. If you use the language without that grammar, karta, karma, kriya, pad, right? So the poor orphan word couldn't say anything to the rector, who was a very intelligent person. He was always scared of asking. He wanted to ask, where is my sound? Where is my image? But he was so scared. But as the word grew, he dared to ask, where is my sound? Where is my sound? And this man, being very intelligent, after many years, pointed in the sky. There is your sound.
And he couldn't see anything. So what he showed him? He showed him radio. And like you see temperature in a thermometer, you heard words which came from the sky, but they came in radio. So he said, oh, my sound is sitting there in the radio. And you will come to know gradually. So this villain talking. Then just about 150 years ago, he took the word and showed him the screen. And he said, that's your mother image. But don't go there. She is in the bad hands. Why? Even it true today, the way women are used in the film, the image of woman is very bad. It's used. Anyway, but so poor word found the lost father and the lost mother, but the father was in the sky, mother was on the screen, and the word was in the book. Agreed? Then came the intelligence man, and he invented. Where is your mobile? He invented this. So the family was able to find an affordable and accessible home where all three came together. Yeah? This has both. This has word, this has sound, this has image. Problem is, in our formal education, for more than 15 years, we are taught only to read and write. We are never taught how to see actively, how to listen actively. Hearing is different from listening, and seeing is different from insight. Right? Now, this stupid instrument, again, as I tell you, we don't know how to use it. So in the audiovisual language, we are less than an infant. Why? What an infant does, he goes only by id principle. He feels like doing susu, it does susu anywhere and wherever he is and anytime, without caring that he is probably sitting with the mom in a good sari. So this is what is happening. Anywhere we go, we are not using our brain at all, right? And so, anywhere you go, you take out your mobile, take pictures. Many times people have, sir, can I take selfie with you? I said, why? He said, memory. I said, oh, really? Well, why don't you slap me instead? Sir, what is? No, it will become memory, Because you will slap me, then I'll get angry, I will slap you. Then something will transact between you and me. You take my photo and run away. Nothing has happened. Moreover, the image has gone to your artificial memory and not your memory. This is very dangerous because very soon you will develop dementia. If nothing goes to your brain, then your brain is without use. So like you have lost your tail, you will lose your brain and you will become dementic. So now we are in that phase where you have to learn how to use, and you are learning how to use camera, how to use sound. So you have to develop listening skills
and seeing skills. Now we have learned dangers of passive smoking. Passive smoking destroys the body, but body is perishable in any case. It's going to end. But passive seeing and passive listening can damage your mind. So the course in which you are, where you have to learn active seeing, active listening, and you can use all three languages. So after oral, via print media, your education is only through written word, which is half language. Not language of word also, language of only written word, right? And now you have come to digital communication, where you can communicate again in all three languages. But you have to learn actively other two languages to use them effectively, so that you know you communicate what exactly you want to communicate. And what I am trying to tell you, like emotion is beyond words, mind is beyond brain. Brain is not the seat of mind. Mind, creativity sits in the mind. But mind does not necessarily sit in the brain. So, I would like to end and then we have question answers. Who is a writer and who is a filmmaker? What's the difference between a writer and a filmmaker? This is what I think. A writer generally thinks about a story, and a filmmaker produces that story for the screen for people to picture it and visualizes it for the writer. You are telling me what they do, but you haven't told me the difference. Okay. Now, as I understand it, because I'm a little dull, I'm not a very intelligent person, right? I think the person who has the ability to convert experience into words becomes a writer. And someone who has an ability to convert words into an experience becomes a filmmaker. And that is why there is an intermediate step. Katha, patakatha, samvad. Yeah? Story, screenplay, and the film. So now, first you have to develop your skill of converting an experience into words, but not words like a writer does. Because what a writer does, see, he writes a big book, 300 pages, which takes you about what, 1 week to read. But you see half an hour film, because he gets the essence, because multilingual communication. So a writer may write 10 pages to create an image which he wants in your mind. But for you to develop that image, you have to read through 10 pages. As a good example, what I will tell you is, now, after I go, all of you know the film and you have seen the film called Rang De Basanti. Yeah? There is a pre-title sequence. Now you may not remember it, but see, look at the pre-title sequence. Pre-title sequence is this girl who has come from England, wants to make film about this. She is reading the diary of her grandfather, right? She is reading, and gradually she falls asleep, and she tries to see all the images and everything. So in that 1.5 minute sequence,
is the whole history of freedom, which comes in images, right? So film has the ability to condense the experience. And experiential learning is far superior than the bookish learning, right? But nowadays, you can't have every experience. So something goes very close to real life experience is cinema. Because personally, you can't experience everything. But you can convert it into cinema. Then you are able to give experiences to people. And that is why it comes to, even making a film for me is a performing art. But there its performance is dependent on technology. So you have to learn how to use camera, how to use lights. For book, you don't have to know that. You only have to know words, right? But then you have to imagine, right? Now, why people like cinema? If you are a good writer, you won't be able to reach a person who can't read. But if you make a good cinema, you can reach that person as well as the person who can't read. So filmmaker has a more manipulative power than the writer has. And I beg you, use that power for good things. Today's world of entertainment, I call it the toxic world of entertainment. Lot of sex, lot of violence, lot of political or religious propaganda. Don't use it for that. Use it to convey a sensory mind and sensory experience. Okay? I don't know what I have talked, but if you have understood something or not understood something, you can ask me any question. Yes, Thank if you. you have any questions, please ask because we don't have much time. So good afternoon, and thank you very much for such very, very powerful insights into what you have just told these young friends of ours. And I fully agree with you. These are the rudimentary facts that we need to know if we are trying to learn about the cinema or the theater. Now, since the time is short, and I had this in mind since yesterday, since our good friend Minal told me that you were coming, that I have, because there is someone in my own family who is autistic, and you have been a very celebrated practitioner in the field of... You reminded me of a very important event which happened in my life. Okay. Since you mentioned autism. Yeah. I'll tell you, after I did my MD in psychiatry. So after MD, I was young, enthusiastic, had a lot of time, no money. But I wanted people to know that I'm a psychiatrist. I'm a good psychiatrist. Right? So I went to all the schools in Pune. Not all, but about 10, 15 schools. And to request the principal of the school that, can I come and talk to your teachers about learning disability? And all those principals looked at me. Who is this guy? They said, no, we don't have such problem. What is learning disability? Go to corporation schools. So the principal didn't know it doesn't have to do with a rich school or a poor school. But nobody, forget about respect, nobody even entertained me for more than 10 minutes. Yes, 30 years later, a film came called Tare Zameen Par.
believe me, no exaggeration, 2 weeks after the film was released, 6 principals of the school came to my department requesting me if I could send someone to talk to their teachers about learning disability. That's the impact of cinema. Something which you can't achieve by intellectual appeal. Because motivation, learning depends on 2 essential things. Learning is like producing a child. You need ovum and sperm. And in education, interest is the ovum and intellectual programming are sperms. You may be very intelligent, but if you are not interested, even if you were sitting with Satyajit Ray, you wouldn't ask him, so how do I make film? You would ask him, kya khate ho roz? Huh? Fish? What kind of fish? And where did you study? You all ask him anything but filmmaking. But if you are interested in filmmaking and you are sitting in Pune and you find out about Satyajit Ray, you would make an effort to come to Kolkata, meet him. So interest is primary. So interest is like over. Fantastic. You are such a wonderful, free-flowing speaker. You know, it's such a pleasure to listen to you say. You know, I had this question that I know you have related that very well in all your endeavors. You've been a practitioner of psychiatry. What is the role that art or cinema can help in healing in psychiatry? That's number one. And in healing, in the role of the films and cinema as a tool to heal in psychiatry, number one. Number two, all kinds of actors, whether they are in theater or the cinema, they have severe mental issues at times. How do they cope up? And you are no exception. You must have had your own issues of the mind. How did you do it? And who have been your idols in both the professions, as a practicing psychiatrist and as an actor? You'll have to invite me again because I have a presentation. I have 3 presentations. One is called Beyond Popcorn. Beyond Popcorn is about cinema is not only entertainment. If you go to see cinema only to be entertained, is like going to a mental toilet. Entertainment plus means, for me, there is no parallel, no commercial cinema, a good cinema and a bad cinema. Good cinema is the one where screening ends and thinking begins. And bad cinema is one, before even the film ends, you want like going out, or oh, Asham ko kahan jana hai, kya karna hai, fala fala. Remember, so something you see on the screen holds you, makes you think, look inward, it's a good cinema for me. So for that, I have a presentation called Cinematic Diet for Health, for your question. And it can't be covered in 5 minutes or anything. Where do we get to see it? That is first, the Beyond Popcorn, so relevance of film. Second is uncovering the closet. And this particularly happens, this program addresses to young people like you, because there is very high percentage of depression and suicide in young people. And this film tries to, I show my award-winning film called Kasav, which deals with this subject of depression. And one of the reasons is you are never taught anything about emotions. Anybody has taught you about emotions? At home, at school, anywhere?
So today we have intelligent people who are emotionally confused. They don't know how to identify emotion, how to control emotion, where to control, why to control, where to express, how to express, and that is creating a lot of problems of interpersonal relationship. And I try to address them after screening a film. Because as I told you, action speaks louder than thought, and thought speaks louder than emotion. That film is an action there. That is one. And the third program is Together in Twilight. And this is for senior citizens. Through films, understanding old age, problems of aging in the current scenario, and changing concept of family, all these issues, but through films. So I show some short films where these problems are handled by the film. And so I can't really reply to your question satisfactorily. You have, sir, you have thrown some light. But this, I will send you this information. Maybe another time you can, at least we should do the program Uncovering the Closet by showing, how many of you seen this Golden Lotus winning film called Turtle? I'm sure none of you. The problem is, खाना available है, किधर मिलता है मालूम नहीं. Good food. So we will do that and do that. Thank you. Excellent, sir. Excellent, sir. Thank you very much, sir. We just take one question because then we have a short play by our students. They want to show it to you since we are short of time. Yes, sir. Arijit, sir. Commercial viability of the short film instead of film 100 and say 1 hour and 1.5 hours, thinking the commercial viabilities of short film of say 10 minutes, 15 minutes, all these things. Just repeat the question once. What is the viability of short films in today's time when commercial cinema, short films? You know, presently, at least the trend in Pune is, a lot of young people are going back to theatre. There are 3 places in Pune called Box 1, Box 2, and Shri Ram Lagu Ranga Avakash is full of young people doing new theatre and crowded always. Shri Ram Lagu. Right. Anyway, but short films play a very important role today. In fact, the lectures I told you, I show some short films. 1 minute film to make a point how film makes a larger impact on you than Instagram. Now what is happening is, unfortunately, we are using films for mental toilet. To get rid of unnecessary emotions, abuse of emotion, and misuse of emotion. But if we learn while making, so films are ego. Super ego from the mind is gone. But if you can hold attention in 1 minute, Instagram, you can really catch something on Instagram if you are coming with a good thing. But Instagram again is used more for different cause. Different causes. Yeah. Hey, that's a very nice word to describe. So we come to an end, and I don't want to be like really formal and give a vote of thanks. So no, I want somebody from the audience or the faculty who's sitting there or listening to do this.
Always, always. You would like to wind up with this? Andrila, you want to just end with this? She's our official anchor in all the events. So. Thank you so much, actually, and I'm sure this, whatever you've said, we've learned so much, a lot today. And आज ये session फिर से दोहराया जाएगा और we want you to please keep coming back, probably every year, every month would. And one good news I'm telling you. A close friend of mine now, who once upon a time I was mentoring him, Dr. Anand Nadkarni, has written an excellent play in English called Last Supper. And it's a meeting between Swami Vivekananda and Sister Nivedita, where he has invited her for dinner to make sure that she will carry on some work after his. And this is just 3 days before his death. Sir, actually, So, this play will be done very shortly in next 2 months. And the play is in English, being directed by one of my other So this is a factual story, it's not fictional. Because when Nivedita came to see Vivekananda, actually exactly about 2 or 3 days before he passed away on the 2nd of July, 1902, that after she had her meal, Vivekananda washed her hands. And so Nivedita writes that I was startled, taken aback. Why are you doing it? He says it's not a problem of a guru washing the disciple's hand. Even Jesus did it. So then he was taken aback. So it's a factual information. No. So then the next time we'll hear about role of theatre in cinema. Yes. We have not been able to. Yes. So, sir, we just end today, and we'll end with a short play which the students have done. They've been rehearsing it since the morning to show it to you. So, we would want you to give your feedback. Just, to check. Because I think this is what that he would want to see. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. বাচিক আর আঙ্গিকের সম্মিলিত ফল অভিনয়। আর ভারতীয় উপমহাদেশে
যুগে যুগে তৈরি হয়েছে অভিনয়ের মহিরোহরা। আজ সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে আমরা পেয়েছি ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্র থিয়েটারের অন্যতম কিংবদন্তি মোহন আগাশে স্যারকে। ভারতীয় থিয়েটার ও চলচ্চিত্রে আপনার এই প্রতিদানের জন্য টিম প্রিয় বন্ধু আপনাকে জানায় কুর্নিশ। কাঁধে কাঁধ রেখে বলতে পারে বন্ধু চল, এবং যারা চিরজীবন থেকে যায় তারাই তো আসল বন্ধু। এই থেকে যাওয়া বন্ধুত্বের উদযাপনে আজ আমাদের নিবেদন শ্রুতি আলেখ্য অঞ্জন দত্তের প্রিয় বন্ধু। যদিও সময়ের নিরিখে গানের অদল বদল করেছি আমরা, তবে আজ যে গান আমরা গাইব তা আমরা সবসময় গুনগুন করতে থাকি। তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ টিমের পক্ষ থেকে, যখন আমরা গান গাইব আপনারাও গান গান। শুরু করছি প্রিয় বন্ধু। ভালো লাগে স্বপ্নের মায়াজাল বুনতে, ভালো লাগে ওই আকাশের তারা গুনতে, ভালো লাগে মেঘলা দিনে নিষ্পলকে রামধনু খুঁজতে। বন্ধু 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 বন্ধু। Dear Asma Chaudhuri Joita, I had taken a bet with the other boys of the class that you are not as hot-headed as you look like. So I said, I will eat tiffin from your box. If you don't, I will lose ₹10. Please, just one time only. I will let you copy from my mathematics homework also. Arnav Chatterjee. Arnav Chatterjee, you big fat fool. Don't ever put any more letters in my bag. Don't ever touch my bag, or I will report to the principal and break your hand. I don't want your homework. I don't copy from others. And I don't eat other people's Eto. Go to hell. Asma Chaudhuri Joita, what has happened? Why are you crying? I don't like to see you cry. Please tell. Arnav Chatterjee, I don't care what others think about me. I don't come to school for others. I come for myself. Anyway, my dadi has died. I loved her very much. Joita. Dear Asma Chaudhuri Joita, I am very sorry to hear the passing away of your dadi. I know how much you are feeling inside your heart only to see someone die in front of your eyes now. But everybody has to die someday. So try and look at the better side of life. Arnav Chatterjee, thanks for your letter. Anyway, my dadi didn't die in front of my eyes. She had gone to Dhaka to visit my fupu. Abba had to go over and do all the funeral work. And one more thing, you are very bad at spellings. Banglaয় লিখো না কেন বাবা? ছুটে চলে কুয়াশাতে কথা তার যেন টয় ট্রেন পাহাড়ে ভিড়ে একলা রাতে ছোঁয়া তার কাশ্মীরি শালের বাহারে হাত ভরা চলা চলো না রাগ সোহাগ পরাগ পেল না আহারে চুল মাসুল সে ভুল ভাঙেনি কার জবাবে তার আনেনি আহারে মনটা হারে মন কেমনের মনটাজ মনটা হারে। ডিয়ার জয়িতা, একটা খুব বাজে খবর আছে। এবার নিউ ইয়ারে আমি থাকতে পারছি না। মার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবে। বাড়ির সবাই ব্যস্ত, তাই আমার ওপর ভার পড়েছে মাকে সামলানোর। পুরো 5 দিন, 28, 29, 30, 31, 1। তোমার বাড়ির নিউ ইয়ারের পার্টিটায় আমার আর যাওয়া হলো না। আমার খুব ইচ্ছে ছিল জানো, এই সুযোগে তোমার অত বড় বাড়িটায় ঢুকবো। যাই হোক, গিটারটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, একটা গোটা গান লিখে নিয়ে আসবো। আর শোনো, যদি পার্টিতে নিহারকে ইনভাইট করে থাকো তাহলে খুব সাবধান, ও
ও তোমার পেছনে তোমার নামে রিউমার্স ছড়ায়। অর্ণব, মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। পিএস, নিহার মোটেই আমার নামে রিউমার স্প্রেড করে না। ও বলেছে স্কুল খুললেই তোমার দাঁত ভেঙে দেবে মিথ্যে কথা বলার জন্য। এনিওয়ে, আমারও একটা খারাপ খবর আছে। বাবা দিল্লিতে বদলি হয়ে যাচ্ছে, উইচ মিনস উই আর অল গোয়িং টু দিল্লি। কি আর করা যাবে বলো? আই উইল রাইট টু ইউ ফ্রম দিল্লি, জয়ী। তোমার বাবা একটা ইডিয়েট, আর তোমার আব্বা যাবে যাক, তোমাকে যেতে হবে কেন? প্লিজ জয়িতা, যেভাবেই হোক দিল্লি যেও না। তোমার কে এক ফুপু না নানা কে যেন কলকাতায় থাকে না, তার কাছে থেকে যাও। দিল্লিটা না খুব খাজা একটা জায়গা। ডিয়ার অর্ণব, দিল্লি ইজ সুপার। আমরা গ্রেটার কৈলাসে থাকছি। কোম্পানি থেকে বাবাকে একটা পুরো পেন্ট হাউস দিয়েছে দোতলার ওপর। ফ্যান্টাস্টিক ভিউ। এখানে চারিদিক প্রচুর সবুজ, প্রচুর স্পেস, আর সবকিছু ভীষণ ওয়েল প্ল্যান্ড। কলকাতার মতো নোংরা নেই, পলিউশন নেই, আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফকির নেই। অ্যাকচুয়ালি আব্বার কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না। কলকাতার যা অবস্থা, খালি খুনোখুনি, মারামারি, কারফিউ, নো ফিউচার। রোজ তো কাগজে পড়ি বড়নগর, দমদম এসব জায়গায় ছেলেরা নাকি ওপেনলি রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইজ ইট ট্রু? বাবা বলে ওখানে থাকলে আমার পড়াশোনার 12টা বেজে যেত। যাই হোক, আমি জেএনইউতে ভর্তি হয়েছি, ইংলিশে অনার্স। দারুণ ক্যাম্পাস, সবাই ভীষণ ফ্রেন্ডলি। সুধাকর নামে একটা ছেলের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, তামিলিয়ান। তোমার মতোই গিটার বাজায়, তবে ক্লাসিক্যাল গিটার। একদম হিন্দি জানে না, ভীষণ কিউট, ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারাস, আর ভীষণ ডেয়ারিং। একদিন না ও আমাকে সিগারেট খাইয়েছে যন্তর মন্তরের ভেতর। ইট ওয়াজ ক্রেজি। না, পুজোতে কলকাতা যেতে পারছি না। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আগ্রা যাচ্ছি। আগ্রা থেকে লিখবো বাই। আমি তোমার সুধাকরের দাঁত ভেঙে দেবো। এত বড় সাহস তোমায় সিগারেট খাওয়ায়? জয়ী, আসলে দিল্লি গিয়ে না তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি আগ্রা যাবে না। সুধাকরের সাথে আর কি কি করেছো এক্ষুনি জানাও। তোমার আব্বাটাই যত নষ্টের গোড়া। দুম করে দিল্লিতে ট্রান্সফার নেওয়ার কি ছিল? আর তোমার নিজের একটা মান সম্মান নেই? দুম করে যাত্রার সাথে প্রেম করো। শোনো, প্রেম এত সস্তার জিনিস নয় যে দুম করে করা যাবে। প্লিজ জয়িতা, ছেলে মানুষই করো না। এবার পুজোয় তুমি না এলে আমি তোমায় কোনো দিনও চিঠি লিখবো না। ডিয়ার অর্ণব, আগ্রা থেকে লিখছি। খুব রাগ করবে জানি, বাট লেট মি টেল ইউ দিস, এই জায়গাটা ফ্যাব। না, তাজমহল নয়, ফতেহপুর সিক্রি। ভোর 4টার সময় আমি, শ্রুতি, ফ্রাসোয়া আর 4 জন বন্ধু। লিখে বা বলে বোঝানো যায় না। বাই দ্য ওয়ে, তোমার অত জ্ঞান দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আই এম কোয়াইট কেপেবল অফ চুজিং মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড লুকিং আফটার মাই সেলফ।
আর কে বলেছে প্রেমে পড়তে গেলে সময় লাগে? যে যার নিজের মতন প্রেম করে। ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, সুধীর সাথে প্রেম করেছি একবার, ওর হোস্টেলের ঘরে। দ্যাটস অল, এর চেয়ে বেশি কিছু হয়নি। আর প্রেম করেছি বলেই যে তাকেই বিয়ে করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। সব সম্পর্ক একরকম হয় না অর্ণব। যেমন তোমার সাথে আমার সম্পর্ক, তুমি আমার বন্ধু, পারহ্যাপস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। তোমার কাছে আমি সব সব খুলে বলতে পারি, কিন্তু তার মানে তোমার মতো একটা ক্যাবলাকে আমি বিয়ে করব? যাই হোক, রাগ কমলে চিঠি দিও। বন্ধু 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 বন্ধু। ডিয়ার ডিয়ার নেবা, এবার থেকে আমি তোমাকে নেবা বলেই ডাকবো। কি রাগ রে, এখনো রেগে আছো? আই এম গোয়িং ক্রেজি। সিগারেট আরো বেড়ে গেছে, কিচ্ছু ভালো লাগে না, কলেজও যাই না। প্লিজ রাইট নেবা। আচ্ছা, চিঠি না লিখো, একটা গান লিখে পাঠাও, তাই পড়ি। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি সত্যি রেগে আছো, নাকি অন্য কারোর সাথে প্রেম করছো? যদি করে থাকো, উইশ ইউ অল দ্য লাক। কিন্তু তুমি চিঠি না লিখলে আমি দুম করে কলকাতা গিয়ে তোমার প্রেমিকার দাঁত ভেঙে দেব, বুঝলে? জয়। আসমা চৌধুরী জয়িতা, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে না, না আমি কারোর সাথে প্রেম করছি না। দ্বিতীয়ত, তোমাকে কলকাতায় আসতে হবে না। তোমার প্রেমের মতন কোনো দুম করে গান আমি লিখতে পারি না। একটা অনেক দিনের পুরনো গান লিখে পাঠাচ্ছি, মনে হয় তোমার ভালো লাগবে। বিভাগী ফোন তোমাকে চায়, সবুজ হাত তোমাকে চায়, দেখা দেয়া তোমারই দায়, বলো তোমায় পাবো কোথায়? বিভাগী ফোন তোমাকে চায়, সবুজ হাত তোমাকে চায়, দেখা দেয়া তোমারই দায়, বলো তোমায় পাবো কোথায়? তোমাকে চায় ওই একঘেয়ে ক্যাফে গিটারের সুর, কংক্রিট ভিড়, বিদ্রোহে জিতে যাওয়া সেই পুকুর। সবাই তোমাকে চায়, বলো তোমায় পাবো কোথায়? বিভাগী ফোন তোমাকে চায়, সবুজ হাত তোমাকে চায়, কতবার ভেবেছি হায়। শুনলে হয়তো খুশি হবে, আমি একটা চাকরি পেয়েছি, খুব ছোট সংস্থা, কমলা এজেন্সি। আমি একমাত্র কপিরাইটার, মাসে 2000 টাকা। এটাই আমার জন্য অনেক। দাদার একার ইনকামে তো আর এত বড় সংসারটা চলতে পারে না। দুম করে তাই চাকরিটা নিয়েই ফেললাম। সাবান, তেল, শ্যাম্পু এসব নিয়ে ছড়া লিখছি, ভালোই লাগছে। তোমার কথাটাই ঠিক, আমার দ্বারা আর গান টান হবে না। আসলে বেসিক্যালি মধ্যবিত্ত তো, তাই সংসার ঘর এসব থেকে আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারলাম না। যাই হোক, নিহারের সাথে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলো। ক্লাস 6-এর সেই দুষ্টু ছেলেটা এখন ডানলপের অ্যাসিস্ট্যান্ট পিআর হয়ে গেছে। ওর কাছেই শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে। ছেলেটা কে? শুনলাম তোমার আব্বাই জোগাড় করে এনেছে। নিশ্চয়ই দারুণ দেখতে, দারুণ স্মার্ট, খুব ভালো ইংরেজি বলে। কবে বিয়ে জানিও, আমার তো আর যাওয়া খাওয়া কোনোটাই হবে না, তা একটা দারুণ ভালো গান লিখে পাঠাবো। নেবা, তুমি একটা ছাগল আর তোমার নিহার একটা গরু। তোমরা কি করে ভাবলে যে আমি আমার আব্বার ইচ্ছায় বিয়ে করব? আব্বা ইজ ডুইং দিস জাস্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট অফ ভেঞ্জেন্স। কেন জানো? আমি পড়াশোনা করতে টেক্সাস যাইনি বলে।
তাই আমেরিকান এক্সপ্রেসের একটা অফিসারকে ধরে এনে আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। আই মেট হিম, ভীষণ ভদ্র আর ভীষণ বোরিং। আমাকে বিয়ে করার থেকে হি ইজ মোর কিন অন গেটিং ট্রান্সফার টু হংকং। আমাকে একদিন ইনভাইট করেছিল ডিনারে দিল্লি জিমখানায়। আমি গিয়ে কি বলেছি জানো? বলেছি যে আমি নেশা ছাড়া বাঁচতেই পারি না। ব্যাস, বিয়ে ভেস্তে গেল। আমার বদ অভ্যেসগুলো এতদিনে কাজে লাগলো, কি বলো? যাই হোক, বাড়িটা ইজ বিকামিং আ নাইটমেয়ার। ভাবছি ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে ফুপুর কাছে থাকবো। একদিন ডেসপারেট হয়ে গিয়ে ফুপুকে একটা চিঠিও লিখে ফেলেছিলাম। নেবা, শুনলাম ওখানে সিচুয়েশন নাকি আরও খারাপ, একেবারে সরাসরি ওয়ার, মুক্তিযুদ্ধ। ওরা নাকি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, এখানে থেকে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। কি হচ্ছে বলো তো চারিদিকে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অল আই নো ইজ বাড়িটা ইজ বিকামিং ইনসাফারেবল, আর আমার ঘুম আসে না, তাই ঘুমের ওষুধ খাওয়াটাও বেড়ে যাচ্ছে। দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ডাজন্ট ম্যাটার টু মি এনিমোর। জয়িতা, গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। প্রথমত তোমায় বিশাল বড় একটা কনগ্রাচুলেশনস। নিজের বিয়ে তোমার একার হাতে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আছে জেনে ভীষণ এক্সাইটিং লাগছে। আমিও গতকাল একটা সাহস করে কি কাজ করেছি জানো? ধর্মতলা একটা বারে গেছিলাম, তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে পড়েছি। বৃষ্টিতে ভিজেছি, সে এক দারুণ অনুভূতি। শহর জুড়ে যেন প্রেমের মরশুম, আলোতে মাখামাখি আমার গ্রিন রুম। কখনো নেমে আসে অচেনা প্যারাশুট, তোমাকে ভালোবেসে আমার চিরকুট। কলকাতা, তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা, তুমিও ভেবে দেখো কলকাতা, তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা, তুমিও ভেবে দেখো যাবে কি না যাবে আমার সাথে। নেবা, এবার একটা বিয়ে করো। আচ্ছা, তোমার মা তোমার বিয়ে দিচ্ছে না কেন? মারা অবশ্য ছেলেদের বিয়েই দিতে চায় না, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু তুমি নিজে তো দেখতে পারো। এবার একটা ভালো ভদ্র মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো। আমার মতো বেয়ারা ঢেঙ্গি নয়, মিষ্টি সংসারী টাইপ। আচ্ছা, তোমার গানের কি খবর? একদম ক্লোজ চ্যাপ্টার? আমি শুরু করেছি, তবে গান নয়, কবিতা, ইংলিশে। কিছু তো একটা করতে হবে। কিছুদিন না ছবি আঁকা ট্রাই করলাম, হলো না। এখন কবিতা, জাস্ট সময় কাটানোর জন্য। বিশ্বাস করো না বা, আমার না একদম সময় কাটে না। নিজের ঘরে বন্দি হয়ে বসে বসে নেশা করছি। রাইট নাও আই এম আউট, তাই কি লিখছি নিজেই জানি না। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। নেবা, যদি পারো তো আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও না। নাহলে কি জানে কি হয়ে যাবে। পারবে, পারবে আমাকে নিয়ে যেতে? আমাকে বিয়ে করবে নেবা? যেমন বনের লতা বসন্ত চলে গেলে যেন বামনের কথা বধূ আগেছে ভুলে। যেমন বনের লতা বসন্ত চলে গেলে যেন বামনের কথা বধূ আগেছে ভুলে। যতটুকু মনে আছে ততটুকু সাথে নিও, যতটুকু মনে আছে ততটুকু
চলে যেতে চায় সে যদি, চলে যেতে চায় সে যদি, চলে তাকে যেতে দিও, বলো না রাধিকা তাকে, যেও না যেও না প্রিয়। জয়িতা, তোমার চিঠি পেয়েছি গতকাল। একবার নয়, বহু বহুবার পড়েছি। যদি নেশার ঘরে লিখে থাকো তাহলে নেশা কেটে গেলে আফসোস করবে, কারণ আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করব। বাড়িতে কিচ্ছু বলিনি, তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। পুনশ্চ পারলে তোমার একটা ছবি পাঠিও, পোস্টকার্ড সাইজ। নেবা, কয়েক ঘন্টা আগেই তোমার চিঠি পেয়েছি। কি লিখবো কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না, কান্না পাচ্ছে। এখন আমি কাঁদছি। এতদিন ধরে ভেতরে ভেতরে ভীষণ চেয়েছিলাম তুমি আমাকে প্রপোজ করবে, করলে, তাও এত দেরি করে করলে কেন? তাও আমি বলার পর করলে। যাই হোক, করেই যখন ফেলেছো আর কিন্তু পালাতে পারবে না। প্লিজ প্লিজ কাম টু দিল্লি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। আই উইল সেটেল এভরিথিং। সব কিছু ঠিক করে ফেলবো। ইনফ্যাক্ট আব্বাকেও সব খুলে বলবো। আব্বা বাধা দিলে থোড়াই কেয়ার করি। কাকু ইজ ভেরি সুইট, হি উইল হেল্প মি। তুমি যেভাবেই হোক 7 দিনের মধ্যে দিল্লি চলে এসো, সব পাক্কা হয়ে যাবে। রাজধানী ধরে চলে এসো, ওই কমলা এজেন্সি, ওখানে রেজিগনেশন দিয়ে চলে এসো। কিন্তু আমি সাউথ এক্সটেনশনে একটা ছোট্টখাটো অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করছি। কাকুর একটা ফ্ল্যাট আছে, ও জাস্ট পড়ে আছে। প্লিজ হারি, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। কবে আসছো জানাও, চিঠি নয় টেলিফোন করে, ফাস্ট। তোমার ক্লাসের সেই বিগ ফ্যাট স্নব জয়ী। প্রিয় জয়িতা, গতকাল সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। এখন রাত 12টা। দুদিন অফিস যাইনি, সারা দিন ধরে ভেবেছি। একবার ভেবেছিলাম তোমার চিঠির উত্তর দেব না, কিন্তু তারপর মনে হলো একদিন সময় মতো প্রপোজ করতে পারিনি। এখন অন্তত ঠিক সময় সত্যি কথাটা বলে দেওয়া উচিত। না জয়িতা, আমি কলকাতা ছেড়ে গিয়ে দিল্লিতে থাকতে পারবো না। আর এই কারণেই তোমার কাকুর দেওয়া হিন্দুস্তান থমসনের চাকরিটা আমি নিতে পারছি না। জানি তুমি রাগ করবে, রাগের ঘোরে একটু বেশি নেশা করে ফেলবে, তবে এও জানি সে নেশা কেটে যাবে। তখন বুঝতে পারবে আমি কেন পিছিয়ে পড়ছি। আসলে আমি বেসিক্যালি ছাপোষা, ভীষণভাবে মধ্যবিত্ত। তাই আমার এই ছাপোষা মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট আমি ছাড়তে পারবো না। আমার যা কিছু পাওয়ার সবই তো এই ছাপোষা পরিবেশ থেকে পাওয়া বলো। আমার মানিকতলা নোনা ধরা বাড়ির দেওয়াল, স্যাঁতস্যাঁতে কলতলা, আমার মায়ের ছেঁড়া আঁচলের হলুদের গন্ধ, এসব আমি ছাড়তে পারবো না। আমি এও জানি যে আমার এই ভীষণভাবে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে থাকা পরিবেশটার সাথে তুমি পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে না। আমাদের ধর্মটা আলাদা বলে নয়, বিশ্বাস করো না, আমাদের বড় হয়ে ওঠার মধ্যে একটা বিশাল বড় পার্থক্য আছে। তোমার স্বাধীন থাকার জিহাদ, তোমার উন্মাদনা, উচ্ছলতা, তোমার এক কথায় সব কিছুকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমি শ্রদ্ধা করি জয়িতা। আর করি বলেই তোমার মতন ভীষণ জ্যান্ত একটা মানুষকে আমার এই ছাপোষা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাই না। এতদিন বলা হয়নি, বলার প্রয়োজন পড়েনি। আমার একটা দাদা ছিল জানো, পিস্তুত দাদা। 71 সালে পুলিশরা তাকে তার তালতলার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। ওর কলেজের বন্ধুরা ওকে নাকি কিছু রাজনৈতিক লিফলেট ওর বাড়িতে রাখতে দিয়েছিল। নিরীহ নিপাট ভালো মানুষ দাদাটা কিছু না বুঝে লিফলেটগুলো লুকিয়ে রাখে। থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশরা ওকে প্রচণ্ড মারে, সপ্তাহখানেক আটকে রাখে, তারপর ভুল বুঝলে ছেড়ে দেয়। বাড়ি ফিরে আমার দাদাটার কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। 1 মাস কোনো মতে কুঁজো হয়ে বেঁচেছিল, তারপর কিডনি ফেলিয়ারে মারা যায়। যাই হোক, মোদ্দা কথাটা হলো যেটার জন্য এত কিছু বলছি সেটা হচ্ছে সেই নিরীহ নিপাট ভালো মানুষ দাদাটা তালতলার থানায় কিন্তু তার বন্ধুদের নামগুলো বলে দেয়নি। আমার আজ সেই দাদাটার কথা খুব মনে পড়ছে জানো। আমার ভাবতে ভালো লাগছে সেই মানুষটা আমার দাদা, আর তার সাথে এটাও ভাবতে ভালো লাগছে আমার মতন একটা ক্যাবলা ছাপোষা ছেলে দিল্লির অত বড় চাকরি, সাউথ এক্সটেনশনের ফ্ল্যাট, সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ক্ষমতা এখনো রাখে। হয়তো আবার দেখা হবে তোমার আমার, তবে এবার নয়। বিদায় প্রিয় বন্ধু। যেখানে
আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামটার কথা আমরা জানতাম না, আমরা কাল বিকেলে জানতে পেরেছি যে আজকে আমাদের পারফরমেন্স করতে হবে। তো আজ সকাল থেকে পারফরমেন্সের ফল। তো যাই হোক, সোহিনী জয়িতার চরিত্রে, সমাপ নেবার চরিত্রে, ওদিক থেকে তুষার গিটারে, তারপর শ্রেষ্ঠা, তারপর অদ্রিজা, তারপর কথা বলি, সবাইকেই চেনে, সবাই আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই। যাই হোক, আর আমাদের এই টোটাল প্রোডাকশনটা যে আমাদের হেল্প করেছে অরিন্দম স্যার, স্যার একটু আসুন, একটু আসুন। থ্যাংক ইউ সবাইকে শুনবার জন্য।